风景 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。客家人嘅长夜班就係元宵節，有人做燈節。客家話講夜班太過年，講嘅就係長夜班比過年還更鬧熱。第二日除咗食謝宴嘅豬籠班以外，還做啲看花燈、睇亮嘅，另外還有幫亮、撈圓火亮嘅快通哦。Lantern Festival is particularly important in Hakka culture. It's often busier than the first day of the Lunar New Year and host to a wealth of activities. The Hakka community in Miaoli holds an annual dragon bombing dance in which a welter of firecrackers is set off to ward away evil and welcome good fortune. People eat rice dumpling desserts like tangyuan and niuwen shui that carry profound cultural significance. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。剛剛聽 Leo 講什麼月半要幹嘛？夜班太公年，他講的就是一個月到了一半，那就是農曆15。對，元宵節的意思。對，就是元宵節長夜班，沒錯，我們也叫做燈節，就是要提燈籠啊，要去看花燈啊，像之類的活動嘛。像這一天啊，其實除了這個看花燈之外呢，我們還會有一些相關的活動。最有名的在苗栗哦，就是幫亮。幫亮就有點像那個鹽水蜂炮一樣，異曲同工之妙，對不對？對，就用鞭炮去炸它，越炸就越旺了。對，這然後呢，我還沒參加過，沒參加過哈，那一定要去參加。然後哈，苗栗還有另外一種龍，在三義，那叫做雲火龍。哦，那這隻龍也要去炸它嗎？不用哦，這條龍啊，它本身就是用稻杆扎成的，所以民眾就把香啊插在它身上，你看就有雲又有火，所以就雲火龍節。哎呀，太好了！聽起來真的，其實客家人過這個元宵節還蠻熱鬧的。對啊，很多活動啊哈。那吃元宵也會吧？會不會？客家人不吃元宵，我們沒有元宵這樣的一個說法，這種東西啊。但是我們會吃謝宴謝宴。對，然後會吃那個煮籠飯。哦，其實也是湯圓嘛，然後煮籠飯應該是菜包，對不對？沒錯，菜包。那個謝宴呢，就湯圓沒錯。但是呢，我們有另外一種的吃法，叫做牛溫水，就是把那個謝宴呢放在這個薑汁黑糖水裡頭泡着吃，是甜的哦。甜的，好，非常好。我們已經多了解到了客家人過元宵節的一些習俗，那我們來教幾個單字咯，包括這個元宵節正月半、長夜班 which is half of the first month, which is Lunar Festival, and then 幫亮 which is an activity they do called the dragon bombing. 幫亮 And there you have it. Another round of Talk About Hakka on ICRT. 什麼大家？漢字說張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.